Hello, my name is Adair Castro. I'm here once again to give you 5 quick tips on creating an emergency fund. One of my favorite life's principles is keeping things super simple. Why? Because less is more. And when we can keep things very simple, we can reach bigger goals in a shorter time. So I want to give you today these following steps. Hopefully, if you follow these steps, when life unpredicted situations happen, you will be prepared and you will have this emergency fund in place. Number 1 is do the math, set a goal. And I've been talking about setting goals, and I've been talking about doing math for a long time. It seems like when people don't have an emergency fund in place, the number 1 priority for them is to focus on savings or creating this fund. Once you have this emergency fund in place, the habit of saving in place, then you can focus on multiplying your money. Because if you're always focusing on saving, if your mindset is on savings, then you'll have very few opportunities to multiply your money or to increase your net worth. Savings can only take you so far, but when you start having your money making more money for you, then you have passive income, but you have your money working for you, money making money for you. I said the number 1 step is to set a goal, and financial experts recommend having between 3 to 6 months of living expenses in an emergency fund. This number might not be realistic if you just beginning to save. Like I say, it's often a good thing to start with $500 or $1,000, or depending on your situation or your location, you can also consider having a $1,000 to a $2,000 starter emergency fund in place. Number 2 is decide where to put your funds. The money in your emergency fund should be kept separate from accounts you use for paying bills or making purchases, and be easily accessible. When an emergency arises, using just that account makes it so much easier, to borrow money from yourself when you have an emergency, instead of borrowing money from a credit card or a loan institution. And let's decide where we want to put these funds. Experts recommend for you to place this emergency fund in an interest-bearing account that's specially designated for this purpose. Good options include a saving account or money market, and because these ones can easily be accessed without penalties and allow your money to grow. And number 3 is get creative and save. People have this mentality of saving. They don't have a mindset of letting their money make money for them. But whenever you don't have an emergency fund in place, or when you find yourself at a stressful situation with money, the best thing you can do is get to work. Get to work, right? Like somebody said the other day, a great place to go when you're broke is to work, because it's guaranteed. If you work, you will get money, the money you need. So that's number 3. You gotta get creative, get to work, and save some money. Maybe you say, well, I'm not sure how to increase my income that I can put this emergency fund in place. So one great thing to start is by finding extra works that can generate extra income, so you can start creating your emergency fund. The starter emergency fund should go from $1,000 to $2,000. Sometimes, depending on your circumstances or your location, can be from $500 to $1,000 max, just the starter emergency fund.
But then you should focus on creating 3 to 6 months of living expenses in the case of anything happen. You get laid off from your job, you got sick, or something unpredictable happen where you are not able to generate income for the next 3 to 6 months. You have an emergency fund in place that is going to be an umbrella for you and gives you that time you need to recover and get back to work, get back on your feet, and get back on track. So 3 to 6 months of expenses. That's how much you want to have. And then step number 4 is save unexpected windfalls, right? You need to save unexpected windfalls. You can boost the balance of your emergency fund when you least expect it with found money. You know, sometimes people gives you money for birthdays. Sometimes you have gift cards that are given onto you, or maybe it's just bonuses from work. Like I said, an extra job. Any extra money you have, you can set it aside and put it into your emergency funds. And last but not least is make savings automatic. I'm always talking about this because when you make your savings automatic, you're not gambling into having money go into your account or maybe not, right? Because when money is in our hands, it's very tentative and it's very common to use it or spend it not knowing where the money went. But when you have automated savings, then emergency funds like a monthly bill, it isn't different, but it's like you having an extra bill and it's a must, and you know you need to get it done. Pay your money for your emergency fund and make it happen. So thank you for watching this video. I'll talk to you soon. God bless you. Hola, hoy quiero darles 5 pasos para crear su fondo de emergencia. Hasta que nosotros no tengamos el hábito de ahorrar, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad?, tener dinero en una cuenta de inversión que le pueda generar dinero. Tiene que hacer los números y tiene que también ponerse una meta. Siempre estamos hablando de ponerse una meta. Y los expertos recomiendan que uno debe de tener de 3 a 6 meses de gastos de vivienda, los gastos que usted comúnmente usa para vivir. Y estos los debe de tener una cuenta de emergencia y debe ser realística, ¿verdad? A veces puede ir desde $500 hasta $1,000, pero dependiendo de está localizado, donde usted se encuentra, entonces debe de ser su cuenta entre 500 a 1,000 o 1,000 y 2,000 dólares para comenzar. Luego, ahorrar para 3 a 6 meses, ¿verdad? En caso de que algo suceda, o usted perdió su trabajo, en el caso de enfermedad o lo que sea, usted tiene ese fondo ahí que le va a garantizar que mientras usted se pone en pie, usted tiene esos gastos cubiertos, ¿verdad? El siguiente es decidir dónde va a poner esos fondos, ¿verdad? Tiene que ser separado de la cuenta normal de ahorros y es recomendable una cuenta que le genere intereses, una cuenta de ahorro o una cuenta que se le dice cuenta de mercadeo o money market account, ¿verdad? Estas dos cuentas le permiten ahorrar a sus dinero y le permiten accesar fácilmente su dinero sin necesidad de pagar intereses, ¿verdad? La siguiente o la número 3 es que debe de ser creativo, ¿verdad? A veces el mejor lugar para ir cuando uno no tiene dinero es a trabajar, ¿verdad? De repente alguien le da a usted regalo financiero para su cumpleaños, tiene alguna tarjeta de gift card, tal vez tiene por ahí dinero que usted consiguió extra de algunos gastos que no hizo o devoluciones que le hicieron por ciertas compras que nunca finalizó. O cualquier dinero encontrado, ¿verdad? Eso puede ir también a su fondo de emergencia. Usted debe ser creativo, pero como dije, encontrar trabajitos que pueda hacer, que puedan generarle ingreso, que usted pueda iniciar ese fondo de emergencia.
¿verdad? De entre 500 a 1000 o 1000 a 2000 dólares. Y luego los 3 o 6 meses de ingreso que usted generalmente necesita para cubrir todos sus gastos en un mes o en 3 meses o en 6 meses, como decía. Bien, y el siguiente es ahorrar, ¿verdad? Para lo inesperado. Ahorrar para lo inesperado. Y entonces, como les decía, encontramos a veces dinero que quizá nosotros no sabíamos existía. Es usar ese dinero para ponerlo en el fondo de emergencia. Y luego, la última, la número 5, es hacer que sus ahorros sean automáticos, ¿verdad? Que ese pago de sus ahorros sea automático. Siempre lo estamos diciendo. A veces es bien tentativo cuando uno tiene dinero en mano usarlo, gastarlo, pero si usted tiene dinero que lo está poniendo directamente a su cuenta de banco y es específicamente para sus emergencias, es mucho mejor. Recuerde que son de 3 a 6 meses de gastos, ¿verdad? Incluyendo todos los gastos de su casa, comida, pago de luz, pago de agua, pago de la ropa, la renta, tal vez es la letra de su carro, el gas, todas esas cosas porque son cosas que necesita para vivir y también cuestiones que necesita para llegar a su trabajo y continuar generando ingresos para su familia. Entonces son 5 pasos que le acabo de dar para comenzar su fondo de emergencia. Muy simples y les decía que ese es uno de mis principios favoritos de vida. Entre más simple, mejor, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga y espero verle en mi próximo video.